Good morning, students. In the last lecture, we have discussed 1 point and 2 point distributions. 1 point distribution, it is usually followed by degenerated random variable, and when random variable takes only two possible values, we say that it follows 2 point distribution. म्हणजे रँडम व्हेरिएबलची एकच एक व्हॅल्यू असेल तर दॅट इज 1 point डिस्ट्रीब्युशन. रँडम व्हेरिएबलच्या दोन पॉसिबल व्हॅल्यूज असतील तर इट इज 2 point डिस्ट्रीब्युशन. हियर टुडे वी विल डिस्कस अ व्हेरी स्पेशल केस ऑफ 2 point डिस्ट्रीब्युशन अँड दॅट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्युशन. आता बर्नौली डिस्ट्रीब्युशन व्हाय इट इज अ व्हेरी स्पेशल केस ऑफ 2 point डिस्ट्रीब्युशन. तर बर्नौली रँडम व्हेरिएबल जो आहे त्याच्या दोन व्हॅल्यूज आपण गृहीत धरतो. वन व्हॅल्यू इज 0 and other value is 1. So when the random experiment under consideration is a dichotomous experiment, that means which results in only two possible ways, two possible outcomes, तर अशा एक्सपेरिमेंटला आपण डायकोटॉमस एक्सपेरिमेंट म्हणतोय. आणि ज्या रँडम व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज पॉसिबल व्हॅल्यूज दोन आहेत फक्त, किंवा ज्या रँडम व्हेरिएबलचे पॉसिबल आउटकम्स फक्त दोन आहेत, दॅट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू ए बर्नौली डिस्ट्रीब्युशन. बर्नौली random variable assigns only two possible values, one is 0, other is 1. So त्याची फॉर्मल डेफिनेशन आपल्याला अशी देता येईल. A random variable x is said to have Bernoulli distribution with parameter p if its probability mass function is given by probability of x is equal to small x, it is equal to p if x is equal to 1, and it is equal to 1 minus p if x is equal to 0, where p is a number in between 0 to 1. So p and q, or we can say 1 minus p. So Bernoulli random variable is a variable which assumes only two possible values, and that are 0 and 1. So any random experiment which may possibly result in two outcomes only can be converted into a Bernoulli random variable, आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला असं लिहिता येईल. हिअर दॅट p इज व्हॉट इज कॉल्ड प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. म्हणजे सक्सेस याला आपण 1 म्हणालो आणि फेल्युअर याला आपण 0 म्हणालो, तर p इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस, and that is the parameter of the Bernoulli distribution. So probability of x is equal to 1 is p, and probability of x is equal to 0 is 1 minus p. Okay, so this is the Bernoulli distribution, and the random variable is called Bernoulli random variable, or it is also termed as Bernoulli trials. म्हणजे अशा ट्रायल्स ज्या फक्त दोन पॉसिबल आउटकम्स देतात, त्यापैकी एक आपला इंटरेस्टचा असतोय म्हणून आपण त्याला सक्सेस म्हणतोय, आणि दुसरा दॅट इज फेल्युअर. आणि असे सगळे एक्सपेरिमेंट्स आहेत, दे आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स. त्याचा मीन आणि व्हेरियन्स शोधण्यासाठी वी हॅव टू डू लिटिल मॅथमॅटिक्स. Expected value of x is equal to summation pi xi, running from 1 to 2, because there are only two possible values.
So one possible value is 0, 0 into 1 minus p plus 1 into p, so that is equal to p. So probability of success p is the expected value of Bernoulli random variable. Expected value of x square, pi into xi square summation, again ironing from 1 to n, pi xi square, so 0 into 1 minus p plus 1 into p, again it is p. In fact, for Bernoulli distribution, raw moment of any order is equal to p. म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स क्यूब घ्या, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स रेस टू 10 घ्या, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स रेस टू 100 घ्या, you will get the value p only. Variance of x, it is expected value of x square minus expected value of x the whole square, so it is p minus p square, so it is equal to p into 1 minus p, or we can call it as a q, so it is a p into q. So variance is pq and mean is p. So for Bernoulli random variable, mean is p and variance is p into q. So when we know the value of parameter, Bernoulli distribution is completely known to us. Here we can say Bernoulli distribution is a particular case of 2-point distribution with a is equal to 1 and b is equal to 0. आता हे जे 2-point distribution आपण पाहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू 1 घ्या आणि b ची व्हॅल्यू 0 घ्या, you will get Bernoulli distribution. Probability of x is equal to 1 p, probability of x is equal to 0, it is q. इथं तुम्ही त्या व्हॅल्यूज ठेवल्या, a is equal to 1 and b is equal to 0, you will get expected value of x is equal to p and variance of x is equal to p into q. So Bernoulli distribution is a particular case of 2-point distribution. पण हे बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशन जे आहे त्याचं प्रायोरिटी थिअरीमध्ये खूप महत्त्व आहे. म्हणजे कोणतीही डायकोटॉमस सिच्युएशन बर्नॉली ट्रायल्समध्ये आपल्याला कन्सिडर करता येऊ शकते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ वी टॉस ए कॉइन आणि त्याच्यामध्ये 2 पॉसिबल आहेत आउटकम्स, वन इज द हेड, अदर वन इज टेल. आता हेडला मी जर सक्सेस म्हणालो तर टेल बिकम्स फेल्युअर. सो इफ वी गेट हेड we say x is equal to 1. If we get tail, we say x is equal to 0. Suppose एखाद्या सर्किटमध्ये, एक्सपेरिमेंटल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, एखाद्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटमधून करंट पास होतोय की होत नाही आहे, वेदर इलेक्ट्रिसिटी or the current pass through the instrument or not. होत असेल तर it is a success, we can say x is equal to 1. नसेल होत तर x is equal to 0. So there are plenty of situations in practice which can be converted into a Bernoulli random variable. In fact, they all are Bernoulli trials. And that's why Bernoulli distribution is important, because
We are always interested in number of successes. We want to count how many times we get success. So, therefore, Bernoulli distribution is very important as far as priority theory is concerned. Here is additive property of Bernoulli distribution. But to prove this property, we need to know two things. One is the probability generating function of Bernoulli distribution, and the second one is we must know what is binomial distribution. Unless and until या गोष्टी आपल्याला माहीत होत नाही आहेत तोपर्यंत त्याचा अर्थ आपल्याला समजणार नाही. So we have discussed what is probability generating function. We can obtain it is for Bernoulli random variable easily, but we don't know what is binomial distribution. आणि त्यामुळे आपण काय करूया, we will discuss first of all binomial distribution, and then after introduction to the binomial distribution we will come back to this point. Then we will discuss what do you mean by additive property of Bernoulli distribution. So in the next lecture, or maybe after discussion of uniform distribution, we will come back to additive property of Bernoulli distribution. Okay, so I think we should stop here. Today we have discussed what is Bernoulli trial, what is Bernoulli random variable, and what is its PMF, probability mass function, and how to obtain mean and variance for Bernoulli random variable. Okay, so thank you for listening this video lecture. See you.